think what they rhyme. Think what they rhyme, like being a PR, we've been rhythmic forcefully. Some people are in force. No, these are no rhythmic. That's mean these are out of education or out of society. No, think moon around with the planet around with the center, sun. What the no rhythmic and then have rhythm, but this is imagination of infinity. So what the like need rhythmic, what they're like a haircutting. Hair need rhythm. What the style, I somewhat if you cut and discuss, then this is style maybe doesn't mean you do make what they're out of rhythmic mean you do make 1,000 or 500 floor a high story. Of course, geometrical rhythmic either destroy your all. This is and they have enough proofs whether brain, hurricane, or geometrical, biogeological tissue, human tissue, and they think about DNA, RNA, geometry, but out of rhythm. It doesn't mean do bound to what the no, this I want to not. Yeah, or unfair, this is not a matter of jokes are what that's imagination. Do imagination. Do you think machine can know what the actual answer are to multiple to answer is imagination. These are imagination are human control. But machine can control. Machine know only machine depend only on the pair 2 or 1 1 1 or 1 0 1 1. They are a bound a geometric answer. Human only depend on rhythmic somewhere. Their imagination answer rhythmic. They are the what they are calling pair or rhythmic or rhyme. Doesn't mean these are forcefully called. Hey, you do not with rhythm, you are out. No, these are forcefully. These are crime. Okay, do stop the crime carefully. Local social clash, social disturbance. It's like a where the fallen goes like a crime. আচ্ছা, ক্রাইমটা বলতে এটাই যে এটা এক সময় এই মিল অমিল নিয়ে মানুষ ঝগড়াঝাটি করতে করতে একসময় সেটা মারামারি পর্যায়ে চলে যায়। চিন্তা করেন, আপনি আপনার মায়ের গহনা বানাতে যাচ্ছেন, সেখানে যদি কারিগর যদি মিলের মতো নকশা না দেয় তাহলে আপনার কাছে অস্বস্তি লাগবে। আবার ওই জিনিসটাই দেখেন দোকানে আপনি একটা জিনিস পছন্দ করলেন বা আপনার চেয়ে ভালো কেউ একটা জিনিস পছন্দ করলো বা আপনি এটা পছন্দ করলেন না, আপনি তাই কিনলেন না কারণ আপনার ব্যামিল লাগতেছে, কিন্তু দেখেন এক সময় দোকানে সব মালই বেচা কেনা হয়, কেউ না কেউর কাছে ওই জিনিসটা মিলের মতোই মনে হয়, তাই না? আচ্ছা, আপনি চুল কাটেন, এই চুল কাটা নিয়ে অনেকে ঝগড়া, এইটা মিল না এটা অমিল, ওকে এটা আচ্ছা এটাও হইলো না, তাহলে আপনি চিন্তা করুন যে আপনি একটা বাড়ি বানাতে গেলেন, সেখানে যদি আপনি মিল না দেন তাহলে কি হবে? নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার বাড়িটা ধ্বংস করে দেবে। তো এই মিল অমিল এটা এটা কোন ধরনের ইমেজ? মিল মিনস উই দেয়ার কিডস, তাকে মিলে মিলে পড়ানো হয়, কিডস আন্ডার 5। আচ্ছা, এইটুকু আর আমাদের মানব দেহের যা যা আছে সকল কিছু অমিল, আল কোরআন অমিল। আপনি দেখেন বৃষ্টি পড়ে অমিল, দেখেন টর্নেডো হয় অমিল, সমুদ্রের ঝাঁক হয় সেখানে অমিল, পৃথিবীর সমগ্র মহাবিশ্ব অমিলের পিছনে দৌড়ে যাচ্ছে। মিলটা কোথায়? মিলটা হচ্ছে এক ধরনের ইমাজিনেশন, এক ধরনের তন্ত্রা, যেটা আপনার টেস্ট টেস্ট একজনের কাছে লবণ বেশি লাগে, একজনের কাছে মিষ্টি কম লাগে, ওইটার মধ্যে আবার কিসের মিল অমিল, তাই না? তো এই হলো আমাদের মিল অমিল। আচ্ছা, অবশেষে শেষ কথাটাই যে ভাই আমি আপনাকে বললাম যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, সে রাগ করলো, হ্যাঁ আপনি ভালোবাসি, আপনার কথার মধ্যে কোনো মিল নেই, তাহলে কী হয়ে বলবো? তোমাকে আমি ভালোবাসি, আর যেন না এটাও মিল না, তাহলে কি আমি ভালোবাসি তোমাকে এটা বলবো, তো ভালোবাসি তোমাকে আমি এটা বলবো, তাহলে কোনটা মিল? ব্লাডি চটকানা দেওয়ার তো মন চাই, সব খাঙ্কি করে রুনা খাঙ্কি। Local social clash, social disturbance. It's like a what the fallen goes like a crime. আচ্ছা, ক্রাইমটা বলতে এটা এক সময় এই মিল অমিল নিয়ে মানুষ ঝগড়াঝাটি করতে করতে একসময় মারামারি করে চলে যায়। চিন্তা করেন, আপনি আপনার মায়ের গহনা বানাতে যাচ্ছেন, সেখানে যদি কারিগর যদি মিলের মতো নকশা না দেয় তাহলে আপনার অস্বস্তি লাগবে। আবার ওই জিনিসটাই দেখেন দোকানে আপনি একটা জিনিস পছন্দ করলেন বা আপনি চেয়ে ভালো কেউ একটা জিনিস পছন্দ করলেন বা আপনি এটা পছন্দ করলেন না, আপনি তাই কিনলেন না কারণ ব্যামিল লাগছে, কিন্তু দেখেন এক সময় দোকানে সব মালই বেচা কেনা হয়, কেউ না কেউর কাছে ওই জিনিসটা মিলের মতোই মনে হয়, তাই না? আচ্ছা, আপনি চুল কাটেন, এই চুল কাটা নিয়ে অনেকে ঝগড়া, এটা মিল না এটা অমিল, এটা আচ্ছা এটা হলো না, তাহলে আপনি চিন্তা করুন যে আপনি একটা বাড়ি বানাতে গেলেন, সেখানে যদি আপনি মিল না দেন তাহলে কি হবে? নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন আপনার বাড়িটা ধ্বংস করে দেবে। এই মিল অমিল এটা কোন ধরনের মিল মিনস উই দেয়ার কিডস, তাকে মিলে মিলে পড়ানো হয়, কিডস আন্ডার 5। আচ্ছা, এইটুকু আর আমাদের মানব দেহের যা যা আছে সকল কিছু অমিল, আল কোরআন অমিল। আপনি দেখেন বৃষ্টি পড়ে অমিল, দেখেন টর্নেডো হয় অমিল, সমুদ্রের ঝাঁক হয় সেখানে অমিল, পৃথিবীর সমগ্র মহাবিশ্ব অমিলের পিছনে দৌড়ে যাচ্ছে। মিলটা করে মিল হচ্ছে এক ধরনের ইমাজিনেশন, এক ধরনের তন্ত্রা, যেটা আমার টেস্ট একজনের কাছে লবণ বেশি লাগে, একজনের কাছে মিষ্টি কম লাগে, ওটার মধ্যে কিসের মিল অমিল, তাই না? তো এই আমাদের মিল অমিল। আচ্ছা, অবশেষে শেষ কথাটাই যে ভাই আমি আপনাকে বললাম যে আমি আপনাকে ভালোবাসি, সে রাগ করলো, হ্যাঁ আপনি ভালো আপনার কথা মধ্যে কোনো, তাহলে কি বলবো? তোমাকে আমি ভালোবাসি, আর না এটা অমিল, তাহলে কি আমি ভালোবাসি তোমাকে এটা বলবো, ভালোবাসি তোমাকে আমি বলবো, তাহলে কোনটা মিল? ব্লাডি চটকানা দেওয়াতে মন চাই, সব খাঙ্কি করে রুনা খাঙ্কি। Think drugs are a microbiological demands only, like it's been a sugar coating, like the alcohol word and the soul of virgin, nothing. So why do this stop? Like a marijuana, like a yaba, like a poppy, why for? Okay, this discussion are what their old master of thinker in Muhammad al-Quran. Here actually explain what are you fall in more weak, these are drugs. What are more makes powerful, these are drugs. That's when you do it balance where these are virgin, what they are
Oh, 3 days are common sense. These are within food gene with food nutrition and safe. If these are 10 days, then these are out of dust, like a extra fragrance, extra disturbance. Like this way, when the things 100 years old, they are must been with alcohol. Like 200 years, 400 years ago, old alcohol. These are like what, like a dinosaurs. You're with dinosaurs now. What are these are enemy, like a North Pole ice unknown enemy, like a South Pole unknown enemy with enemy gene with. These are microbiological disturbance. Think what their far out time a one gene like a 70 feet human or a external their microbiological disturbance animal. Their experiment is still if this gene ever with this alcohol, then what do you do? So for this extra intention, okay, these are there for but where we are need with a balanced government thing or a Islam religious thing with. These are priority of human world, even human trust, their ideology. So for Islam are same whether you beer, alcohol or whiskey, wine or energy drinks. This is safe. The thing, of course, need with drugs, but doesn't mean these are out of reach, out of control or out of more than both. This is also government. So for government needs alcohol, drugs, marijuana, every matter are control within thereby foods. These are priority of jokes on what the urban country they practice in like a bar, like a party house, like a simple food shop. So for now need also everywhere within a simple food court with. These are safety maybe. Doesn't mean these are not maybe, but these are the solution of drug cause of human mad, alcohol and also their coding. This is safety for all. Maybe clear understanding. Either danger for all. পল্লবী বলো চির উন্নতম শির শির বিহারী আমারই নত শির ওই শিখরি মাত্রে পল্লবী বলো চির উন্নতম শির বলো মহাবিশ্বের মহাকাশ পানে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ে ধুলো খোলো দিয়া খুদার আসন আরশ ছিড়িয়া উঠিয়াছি আমি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিদ্যার্থী মামুললাটে রাজ আজ দীপ্ত জয় বলো বীর বলো চির উন্নত মানুষ কতদিন দুধু খাই না তবু মনে পড়ে দুদুর কথা। আচ্ছা ভাই, কি দুধু খামো? সরকারি মিল্ক ভিটা নাকি প্রাণ প্রাস্তরিত নাকি আরং কচি নাকি বিক্রমপুর নদীর পারে চলে যাব? যাই হোক ভাই, দেখেন ভাই, এই যে কফিটা খাবো, কি দুধ দিয়ে যে কফিটা খাবো বুঝতে পারতেছি না। নাকি পুরোনো দিনের বিদেশি ডানো, এখন বাংলাদেশিও ডানো আছে। যাই হোক ভাই, কফি বানাইতেছি, বুঝছেন ভাই, দোয়া করবেন। ও আরেকটা ব্যাপার, দেখেন লাউ বাজারে গেলেই কত বড় বড় লাউ দেখি, ঝুলাই না লাউ, কিন্তু ভাই দেখেন গায়ে হাত দেওয়ার আগে দেখি 12-13টা নখের চিমটি। কেমন লাগে ভাই, এই লাউ ধরতে ইচ্ছা করে, আবার খাবো ভাই। চিন্তা করেন সেই পুরোনো দিনের কদু, সাদা সাদা বড় বড় গোল গোল। আরে ভাই, কতদিন দুধ কদু খাই না, দুধই তো খাই না, দুধ কদু খাবো কেমনে? কতদিন কতদিন ভাই, নতুন আইটেম, কফি খাই না, তাই না ভাই? Think the consumer rights, I mean industrial consumer product accessibility, where they're infinite dimensionally. That's mean even product with like a 5 taka or 10 taka or 20 or 30 or winner like a dimension 100 or their more, all are including of 100. I mean 100. What there mean you do return more like 100, 3% return. That's mean product are cost 90 and then plus VAT or tax 7 and then return 3. That's it, the dimensional business of consumer right accessibility. Where there in country can, where there's any kind of business trap or syndicate trap can be nothing. Because of all consumer, all products are like a dimensional.
Listen, these are old American tweet. These are five economy. Also Bangladesh. What they mean? Like a pepper, like a chocolate, like a pencil, like a rubber. All are include of 5 taka. Like this, 10 taka. Like eggs or like a banana. Where there also a short packet like a milk, a short packet of like a tea, like short packet like a coffee. All are include like a dimensional a means of dimensional accessibility where there people should either can't control the government their bloody black syndicate accessibility because of so for where in from these are the consumer right accessibility with industrial feel on I mean one side on I mean both side are it's save here if you closed like a 11 taka like a 120 like a 110 like a 75 like a 33 these are the dimension economy dimension change their bloody syndicate committee so for these are the control all are need dimension like 5, 10, 20, even either no company announce any kind of product if they are like a 21 or 22 that's mean they're criminal of company so for Bangladesh government or American government what else do think all are in beneath like a dimensional all are consumer right within industrial accessibility this said the economy I mean stable economy these are called stable economy okay. Thank you. Think consumer rights, I mean industrial consumer product accessibility, whether in dimensionally, that's mean even product with like a 5 taka or 10 taka or 20 or 30 or like a dimension 100, or then all are including of 100, I mean 100, whether you return more like 100, 3% return. That's mean product cost 90 and then plus VAT tax 7 and then returns free. That's it, the dimensional business of consumer right accessibility. Whether in country can, whether any kind of business trap or syndicate trap can be nothing. All consumer, all products are like a dimensional. These are all American tweet. These are five economy. Also Bangladesh. What do you mean? Like a paper, like a chocolate, like a pencil, like a rubber. All are include of 5 taka. Like this 10 taka, like eggs or like a banana. Whether also a short packet like a milk, or a short packet like a tea, like a short packet like a coffee. All include like a dimensional, a means of dimensional accessibility. Whether people either can control the government, their bloody black syndicate accessibility. Also, so for where in from. These are the consumer right accessibility with industrial feel. I mean, I mean, both sides are similar. If you close like a 11 taka, like a 120, like a 110, like a 75, like a 33, these are the dimensional, economic dimension, change their bloody syndicate committee. So these are the control. All I need dimension like 5, 10, 20, even either no company announce any kind of product. If they are like a 21 or 22, that's they're criminal of company. So Bangladesh government or American government, you think all are in like dimensional, all are consumer right within industrial accessibility. This is the economy. I mean, stable economy. These are all stable economy. Okay, thank you. আমরা বাংলাদেশি মানুষ আমরা আমরা আমাদের দেশটাকে গড়ি দ্যাটস মিন পৃথিবীর 1400 বছর আগে আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেম উনি একটা গ্রামকে শহরে কাবা নগরীতে পরিণত করছেন এবং সেখানে এক ধরনের অনুদানের চেষ্টা দিচ্ছে যারা ব্যবসা করে তারা কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট আই মিন ন্যাশনালিজম পলিসিতে আই মিন ক্যাপিটালিজম পলিসিতে কাবা নগরী পলিসিতে তারা কিছু সাহায্য করতো কীভাবে যারা ব্যবসা করে তারা করতো এবং যারা প্রোডাক্ট অথবা বস্তু কেনা বেচা করে তার মাধ্যমে কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট। তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি আমি ট্যাক্স দিলাম আমার বিজনেসের কিন্তু আমি যখন ভ্যাট দিই ভ্যাটটা আনকাউন্টেবল একটা রিসিপ্ট দিচ্ছে মাত্র কিন্তু খেয়াল করুন আমার সারা জীবনের কত ভ্যাট আমি দিলাম সেটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট জানো না। তো আমার ভ্যাট আমার প্রায়োরিটি আমার সম্মান আমি আমার যাবজ্জীবনে যে আমি 2 লাখ টাকা ভ্যাট দিচ্ছি দিস আর সিম্পল ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিপ দেবো প্রত্যেকটা দোকানে গিয়ে যে এই আমি 10 টাকার প্রোডাক্ট কিনছি আমি 1 টাকা ভ্যাট দিয়েছি। এটা খুব সহজ আইন সহজ নিয়ম মেবি বুঝতে পেরেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের যারা এনবিআর যারা ট্যাক্স ভ্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এর চেয়ে বেশি আর সহজ হতে পারে না। আমার ভ্যাট আমার সম্মান এটা আমার সারা জীবনের পুঁজি দ্যাটস ইট। আমরা বাংলাদেশি মানুষ আমরা আমাদের দেশটাকে গড়ি দ্যাটস মিন পৃথিবীর 1400 বছর আগে আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেম উনি একটা গ্রামকে শহরে কাবা নগরীতে পরিণত করছেন এবং সেখানে এক ধরনের অনুদানের চেষ্টা দিচ্ছে যারা ব্যবসা করে তারা কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট আই মিন ন্যাশনালিজম পলিসিতে আই মিন ক্যাপিটালিজম পলিসিতে কাবা নগরী পলিসিতে তারা কিছু সাহায্য করতো কীভাবে যারা ব্যবসা করে তারা করতো এবং যারা প্রোডাক্ট অথবা বস্তু কেনা বেচা করে তার মাধ্যমে কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট। তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি আমি ট্যাক্স দিলাম আমার বিজনেসের কিন্তু আমি যখন ভ্যাট দিই ভ্যাটটা আনকাউন্টেবল একটা রিসিপ্ট দিচ্ছে মাত্র কিন্তু খেয়াল করুন আমার সারা জীবনের কত ভ্যাট আমি দিলাম সেটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট জানো না। তো আমার ভ্যাট আমার প্রায়োরিটি আমার সম্মান আমি আমার যাবজ্জীবনে যে আমি 2 লাখ টাকা ভ্যাট দিচ্ছি দিস আর সিম্পল ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিপ দেবো প্রত্যেকটা দোকানে গিয়ে যে এই আমি 10 টাকার প্রোডাক্ট কিনছি আমি 1 টাকা ভ্যাট দিয়েছি। এটা খুব সহজ আইন সহজ নিয়ম মেবি বুঝতে পেরেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের যারা এনবিআর যারা ট্যাক্স ভ্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন এর চেয়ে বেশি আর সহজ হতে পারে না। আমার ভ্যাট আমার সম্মান এটা আমার সারা জীবনের পুঁজি দ্যাটস ইট।
আমরা বাংলাদেশি মানুষ, আমরা আমরা আমাদের দেশটাকে গড়ি। দ্যাটস মিন পৃথিবীর 1400 বছর আগে আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেম উনি একটা গ্রামকে শহরে কাবা নগরীতে পরিণত করছেন এবং সেখানে এক ধরনের অনুদানের চেষ্টা দিচ্ছে যারা ব্যবসা করে তারা কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট, আই মিন ন্যাশনালিজম পলিসিতে, আই মিন ক্যাপিটালিজম পলিসিতে, কাবা নগরী পলিসিতে তারা কিছু সাহায্য করতো। কীভাবে? যারা ব্যবসা করে তারা করতো এবং যারা প্রোডাক্ট অথবা বস্তু কেনাবেচা করে তার মাধ্যমে কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট। তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, আমি ট্যাক্স দিলাম আমার বিজনেসের, কিন্তু আমি যখন ভ্যাট দিই ভ্যাটটা আনকাউন্টেবল, একটা রিসিপ্ট দিচ্ছে মাত্র। কিন্তু খেয়াল করুন, আমার সারা জীবনের কত ভ্যাট আমি দিলাম সেটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট জানো না। তো আমার ভ্যাট আমার প্রায়োরিটি, আমার সম্মান। আমি আমার যাবজ্জীবনে যে আমি 2 লাখ টাকা ভ্যাট দিচ্ছি, দিস আর সিম্পল ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টই দিব প্রত্যেকটা দোকানে গিয়ে যে এই আমি 10 টাকার প্রোডাক্ট কিনছি, আমি 1 টাকা ভ্যাট দিয়েছি। এটা খুব সহজ আইন, সহজ নিয়ম। মেবি বুঝতে পেরেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের যারা এনভিআর, যারা ট্যাক্স ভ্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এর চেয়ে বেশি আর সহজ হতে পারে না। আমার ভ্যাট আমার সম্মান, এটা আমার সারা জীবনের পুঁজি। দ্যাটস ইট। আমরা বাংলাদেশি মানুষ, আমরা আমরা আমাদের দেশটাকে গড়ি। দ্যাটস মিন পৃথিবীর 1400 বছর আগে আমাদের হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেম উনি একটা গ্রামকে শহরে কাবা নগরীতে পরিণত করছেন এবং সেখানে এক ধরনের অনুদানের চেষ্টা দিচ্ছে যারা ব্যবসা করে তারা কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট, আই মিন ন্যাশনালিজম পলিসিতে, আই মিন ক্যাপিটালিজম পলিসিতে, কাবা নগরী পলিসিতে তারা কিছু সাহায্য করতো। কীভাবে? যারা ব্যবসা করে তারা করতো এবং যারা প্রোডাক্ট অথবা বস্তু কেনাবেচা করে তার মাধ্যমে কিছু সাহায্য করতো গভর্নমেন্ট। তো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, আমি ট্যাক্স দিলাম আমার বিজনেসের, কিন্তু আমি যখন ভ্যাট দিই ভ্যাটটা আনকাউন্টেবল, একটা রিসিপ্ট দিচ্ছে মাত্র। কিন্তু খেয়াল করুন, আমার সারা জীবনের কত ভ্যাট আমি দিলাম সেটা কিন্তু বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট জানো না। তো আমার ভ্যাট আমার প্রায়োরিটি, আমার সম্মান। আমি আমার যাবজ্জীবনে যে আমি 2 লাখ টাকা ভ্যাট দিচ্ছি, দিস আর সিম্পল ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টই দিব প্রত্যেকটা দোকানে গিয়ে যে এই আমি 10 টাকার প্রোডাক্ট কিনছি, আমি 1 টাকা ভ্যাট দিয়েছি। এটা খুব সহজ আইন, সহজ নিয়ম। মেবি বুঝতে পেরেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশের যারা এনভিআর, যারা ট্যাক্স ভ্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এর চেয়ে বেশি আর সহজ হতে পারে না। আমার ভ্যাট আমার সম্মান, এটা আমার সারা জীবনের পুঁজি। দ্যাটস ইট। Likee. Think American business ideology, would they are controlled by White House. Now I do explain why for I are actually tax. Tax means everyone know the tax is nationalism development, they are capitalism development, so where the road, structure, any kind of structure or the NASA or the any kind of matters. But problem is why for you do one VAT. So for government are called these are this VAT are returnable, but these are temporary. You give because of you have enough money, you have a job in or business or so for people consumer I agree with okay okay if these are returnable, so for I give whatever 1% or 2% or 2.5 or 3%. So for people consumer IR give the VAT without fingerprint, without inventory, without unknown who their lifetime maybe 10,000 or $100,000 combined they give back, but these are not returnable. So for now consumer writer now these are for no need extractive atom whether White House America. Every consumer fingerprint with their smart card by this are countable VAT on when they are retired life or old life or injured life, then that time this VAT are returnable. Therefore these are consumer right, maybe clearness in White House American government. Thank you for think American business ideology, would they are controlled by White House. Now I do explain why for I are actually tax. Tax means everyone know the tax is nationalism development, they are capitalism development, so where the road, structure, any kind of structure or the NASA or the any kind of matters. But problem is why for you do one VAT. So for government are called these are this VAT are returnable, but these are temporary. You give because of you have enough money, you have a job in or business or so for people consumer I agree with okay okay if these are returnable, so for I give whatever 1% or 2% or 2.5 or 3%. So for people consumer IR give the VAT without fingerprint, without inventory, without unknown who their lifetime maybe 10,000 or $100,000 combined they give back, but these are not returnable. So for now consumer writer now these are for no need extractive atom whether White House America. Every consumer fingerprint with their smart card by this are countable VAT on when they are retired life or old life or injured life, then that time this VAT are returnable. Therefore these are consumer right, maybe clearness in White House American government. Thank you for Education is the only solution.
One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. One child. Malala, I respect you. Salam. Think one pen have, one child have, one teacher have, can change world, and then can't change world. This means have, but can't change the world. So for Malala, I before tweeted this what actual problem? Problem is what is the actually education? Factor education. What is our actual education? What is the education? No one can explain. They are the real matter of jokes. Everyone know education is the word conscience of realization. These are the matter of jokes. Nothing, Malala. Salam. Malala, salam. You are senior respectable person because of your knowledge. So far, and again inform. One child have, one teacher have, one book have, one pen also have. All are combined can change the world. What? The education. What is the education? These are the fact of reality. Now I ask and again, what is the education? No one can explain what is. Here have thousand. This is a dialogue. Here have novelist poet, but have not novel poem. This is the fact of Malala. Maybe clear understanding. Malala, assalamu alaikum. Your senior respectable choosable. So for your novelist, you inform one child can change, one teacher can change, one book, one pen can change the world by education. And I say, what is the education? No one can explain. Likee, here have Mori poet, but no poem. This is the noble secrecy of our planet. So for do think and again, education is the word conscience of realization. If do not express, then same thousand novel are explained, but without poem. Okay. Malala, assalamu alaikum. You are a senior respectable person. So for you are novelist, and also I personally respect your information. One child will have, one teacher have, one book have, one pen also have. Can change your world by education. And I think, what is the education? Education what? What is the education? Like here have Mori novelist without novel poem. These are the reality of jokes only. Why do express this kind of jokes? So fire and again inform. Education is the word conscience of realization. These are the methodology of Father Mission. What are the As-salatu as-salamu alayki ya habibillah. That's Ard. This is the matter. Thank you. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Malala, assalamu alaikum. You are a senior respectable person. So for you are novelist, and also I personally respect your information. One child will have, one teacher have, one book have, one pen also have. Can change your world by education. And I think, what is the education? Education what? What is the education? Like here have Mori novelist without novel poem. These are the reality of jokes only. Why do express this kind of jokes? So fire and again inform.
Education is the word conscience of realization. These are the methodology of Father Emotion. What are the Assalatu Assalamu alaikum Ya Habibillah. That's